Hi everyone, good evening. Welcome back to Sports Talk with Knockout with another interesting game ahead tomorrow. Dekak Sri Lanka dekak Paraduna. Welcome back Harun. හයි අකිල් මම හිතන විදිට අපේ මේ ලකිචාම එක දැන් ගඩ කරන්න නෑවා කියනෙ ඒක තමයි අපි වෙන කෙනෙක් එන්න ගත්තන හොඳයි කියලා හිතනවා මවද ගේම් තුනක් රංචාම එක පොඩ්ඩක් අප්සෙට් වුණා නේ Harun. ඔව් දැන් එක දිගට වෙනස් මේ අප්සෙට් වෙලා තියෙන්නේ මම ඒක මම සජෙස්ට් කරාගේ අපි මම පෝස්ට් එක අනුව අලුත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා බලමු මේ Harun ඔයාත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන යාට පොඩි ඉන්ට්‍රෝ එකක් දෙමු අපි. ඔව් මේ කියන්නේ කිසිම ලොකු ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් අපිට දෙන්න ඕනේ කොහොමද දන්නවා කවුද ප්ලේයර් කියලා one of the best hard hitting batsmen I played against especially from school days onwards අපි එකට කියන්නේ against each other ඉස්කෝලේ සෙල්ලම් කරා under 19 level එකේ national level එකේ එකට සෙල්ලම් කරා ඇත්තටම මම හිතේ මගේ personal opinion එක හොඳ කරේ එකක් කට් ෂොට් වෙච්ච ප්ලේයර් කෙනෙක් තමයි මේ අපි අද අපේ ෂෝ එකට මේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න යන්නේ අකිල් මම හිතන්නේ ඔයා තමයි ඔනර්ස් දෙන්න ඕනේ කමන්න යා දැම්ම ෂෝ එකට අපි වෙල්කම් බෑක් කියලා කියන්න පුළුවන් දේශන අය. Thank you for inviting me again. Hi Harun, thank you very much for the intro. I don't think I did justice to the introduction of time because you were such a feared player back in the day, and I think I'm sure you're still a feared player whenever you come to bat. Then we never enjoyed bowling to you. That's all I can say. Thank you so much, Harun. දිශානේ මොනවද හිතන්නේ World Cup එකක් ශ්‍රී ලංකාවල තියෙනවා. ලංකාවේ 2012 World Cup එකේ ස්ක්වොඩ් එකේ හිටියා. ඒකේ World Cup එකේ ලංකාව ෆයිනල් සෙල්ලම් කරා. මොනා හිතන්නේ මේ පාරත් දැන් ලංකාව වර්ල්ඩ් කප් එකට ගිහිල්ලා තිනවා. ඒ කාලේ වර්ල්ඩ් කප් එකට ගියේ ගොඩක් එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක ලංකාව. මේ පාරත් ගොඩක් in and out problems, injury worries ඔක්කොමත් එක්ක ගියා වර්ල්ඩ් කප් එකට තරඟ දෙකක් පෙරදුනා. මොනා හිතන්නේ? ඔව් ස්පෙෂලි මම කියන්න ඕනේ මට කියන්නේ තියෙන එකම කියන්නේ දකින්න සයිඩ් එකෙන් පේන්න තියෙත් තමයි අපි 2019 ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකෙන් නොකවුට් වුණා. නොකවුට් වුණාට පස්සේ අවුරුදු 4ක් අපිට කල් තිබ්බා. ඒ අතරමැද T20 World Cup එකක් තිබ්බා. ඉතින් රයිට් ආවා චාමික දුෂ්මන්ත ඉන්ජර්ඩ් වුණා. වනිදු ඉන්ජර්ඩ් වුණා. රයිට් ඒක එක්ස්කියුස් එකක් හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් විතර. නමුත් ඒ අවුරුදු 4 ඇතුළත අපිට බෑකප් එකට බෝලර්ස්ලා හදාගන්න බැරි වෙච්ච එක මම දකින විදියට ඩිසපොයින්ට්මන්ට් ඕන දෙයක්. ඒක අවුරුදු 4ක් තිබ්බා අපිට යම් ලොට් එකක් ඉන්නේ රයිට් ඒක ඕකේ. නමුත් කම්පෙයාර් කරොත් අපි අනිත් සයිඩ්ස් එක ශ්‍රී ලංකා සයිඩ් එක අපේ සයිඩ් එක තමයි මම හිතන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් පැත්තෙන් ගොඩක්ම අඩුම සයිඩ් එක. ඒත් එක්කම තියෙන බලන්න ඕන දේ තමයි අපේ කන්ඩිෂන්ස්. ඉන්දියාවල කන්ඩිෂන්ස් ලේසි නෑ. ඒක 450ක් 350ක් දැන් හැම මැච් එකකම වගේම ගහනවා අපි දකිනවා. හරි ලේසි බැට් කරන්න ඉන්දියා කන්ඩිෂන්ස් එහෙම තමයි. ඉතින් එතකොට මම පහුගිය මැචස් දෙකම මට බලන්න හම්බ වුණා අපේ කට්ටිය බෝල් කරන ඒවා. ඉතින් මම කොතන තැනකවත් මේ බෝලර්ස්ලාට අපේ බෝල් කරපු මල්ලිලට මට මුකුත් කියන්න බෑ. මොකද ඒක ටෆ් කන්ඩිෂන්ස් බෝලර්ස්ලාට ස්පෙෂලි. ඉතින් ඒ මැද දෙන්නෙක්වත් ඉන්න තිබ්බා ඒගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය වෙලාවට පොඩි ටිප් එකක් දීලා ඒ අවශ්‍ය දේවල් කරගන්න. මොකද අර අපි කතා කරද්දී අපිට ලේසි හරියටම ලේසි මේ වගේ දේවල් කතා කරන්න. නමුත් ඉන්දියාවල වගේ ස්පෙෂලි සෙල්ලම් කරනකොට ඉතාලම අමාරු. අපි දැකලා තියෙනවා IPLs වල සමහරවිට අපි කියනවා මිරකල්ස් වගේ දේවල් වෙනවා ඒ විකට්ස් වල. ඒ කියන්නේ චේස් කරන්න බෑ කියලා හිතන ටෝටල්ස් චේස් කරනවා. පෝස්ට් කරන්න බෑ කියලා හිතන ටෝටල්ස් පෝස්ට් කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි තියෙන වෙනස. මම දකින්නේ අපිට ඉන්එක්ස්පීරියන්ස් බෝලින් ලයින් අප් එකක් නොවෙන්න තැනට සිලෙක්ෂන්ස් වලදී මීට වඩා දෙයක් ඇඩ් කරගන්න තිබ්බ කියලා ෆයිනල් 15 එකට. මොකද අවුරුදු 4ක් ඇතුළත T20 World Cup එකකුත් තිබ්බා. ඒ කාලය ඇතුළත අපිට මීට වඩා දෙයක් ටීම් එකට සිලෙක්ෂන්ස් පැත්තෙන් කරන් තිබ්බා. ප්ලේයර්ස්ලා පැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ හොඳටම කරනවා කියලා තමයි මට තේරෙන්නේ මේ කන්ඩිෂන්ස් වල.
අනිත් එක තමයි අපි කම්පෙයාර් කරලා අනිත් රටවල් වර්ල්ඩ් කප් එක ටාගට් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ස්ක්වොඩ් ඒගොල්ලන් බලාගත්ත කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි දැක්කා ඉන්දියා වගේ ටීම් එකක් ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ජරි වරිස් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මේන් බෝලර්ස් ලගේ කියන්නේ ශ්‍රේයාස් අයියර් ජස්ප්‍රීත් බුම්රා ඒ කට්ටිය ඉන්ජරි කන්සර්න්ස් තිබ්බා ඒගොල්ලන්ගේ. ඒ වුණාට ඒගොල්ලන් වර්ල්ඩ් කප් එකක් කියලා එද්දි හරියට ෆුල් ෆිට් වුණා. ඒ කියන්නේ ස්පෙෂලි බුම්රා ඒ කියන්නේ IPL මොකුත්ම ශ්‍රී ලංකාවල තිබ්බේ නැහැ for more than 1 year. ඒක දැන් බුම්රා, KL රාහුල්, හාර්දික් පාණ්ඩේ ඔක්කොම ඉන්ජර්ඩ් වෙලා නමුත් වර්ල්ඩ් කප් එකට ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම රෙඩි වුණා. yes could have been මම හිතන්නේ එතන තමයි එන ලොකුම ක්වෙස්චන් එකනේ අකිල අපි ඊටත් කතා කරේ LPL එක තිබ්බ කාලය හරියද කියලා. ඉතින් අර අපේ ස්පෙෂලි ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකට වෙලා තිබ්බ දේ තමයි ඒගොල්ලොන්ට ක්වොලිෆයර්ස් උත් ගහන්න තිබ්බ හින්දා අර මේ අන්තිම මාස 6-7 ඇතුළත ගහලා තියෙන ක්‍රිකට් ප්‍රමාණයට මේ කට්ටි ඉන්ජර් වෙන එක ඇත්තටම මට නම් පුදුම දෙයක් නෙමෙයි. Because they have played a lot of cricket over the last 6-7 months as opposed to the other international sides. So Netherlands and Sri Lanka were the only two teams to come through the qualifiers. So there was a lot of cricket there. It කලින් ගොඩක් bilateral series තිබ්බා, T20 World Cup එක තිබ්බා, ඒක රෝඩින් LPL එක තිබ්බා. සමහරක් අපේ players IPL උත් ගැහුවා. ඉතින් ඒ අර ගහන ක්‍රිකට් ප්‍රමාණය ගත්තත් මොනේ මම හිතනවා එතනත් අර අපේ මේ ෆෝකස් එකක් තිබ්බේ නැහැ. හරි මේගොල්ලෝ World Cup එකක් ගහන්න තියෙනවා. player management පැත්ත මම හිතනවා අපි ගොඩක් මේ කියන්නේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ. I think Australia, England, New Zealand they are far ahead when it comes to managing their because මේක අපි cricketers ලා වත්කමක් හැටියට බලන්න ඕනේ. It's just not a mere product. and 100% I agree with Harun. අපිට මෙච්චර කල් තිබ්බා කරන අනික මම දන්න තරමින් අපේ ඔය බැක් ස්ටේජ් එකට අපි ගොඩක් වීදම් කරනවා ක්‍රිකට් වල දියුණුව වෙනුවෙන්. රයිට් ඒකෙන් අවශ්‍ය දේවල් වෙන්න ඕනේ මේ වගේ කම්පිටිෂන්ස් වලදී. ඉතින් ඒක වෙන්නේ නැත්නම් ඒක ලොකු හයින්සයිට් එකක්. ඉතින් මං හිතන්නේ මං හිතනවා වනිදු ඉන්ජර්ඩ් වෙච්ච එක, දුෂ්මන්ත ඉන්ජර්ඩ් වෙච්ච එක හරියටම වර්ල්ඩ් කප් එකකදී. එතකොට LPL එකවල සෙල්ලම් කරා. ඉතින් රයිට් එහෙම වුණත් අපි දැනගන්න අපේ බෑක්අප් ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද්ද අපි මේගොල්ලන්ට රිප්ලේස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් රිෂාබ් නිකන් හිතන්න රිෂාබ් පාන්ට් ඉන්ජර්ඩ් වුණා. ඒගොල්ලන්ට KL රාහුල් ඉන්නවා, ඉෂාන් කිෂන් ඉන්නවා. අපේ එකක් දකින්න දෙයක් තමයි අපේ කවුරු ප්ලේයර් කෙනෙක් ඉන්ජර්ඩ් වුණා හරි අපි කවුරු ප්ලේයර් කෙනෙක් රිප්ලේස් කරොත් හරි ඒ රිප්ලේස් කරන ප්ලේයර් හොඳට perform කරොත් අර ඉස්සෙල්ලා ඉන්න ප්ලේයර්ගේ career එක over. Maybe he won't be able to come back to the side for the next 5 years, 6 years. ඉතින් අන්න ඒක තමයි අපේ තියෙන වැරද්ද. අපේ ප්ලේයර් කෙනෙක්ව අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තොත් if he has potential එයා ඉන්න ඕනේ එතන. එයාව තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. tour එකෙන් tour එකට මාරු කර chances දීලා සෙල්ලම් කරනවා. දැන් leading up to the world cup විරාට් කොහ්ලි and රෝහිත් ශර්මා series එකේ පළවෙනි matches දෙක සෙල්ලම් කරේ නැහැ නේ ඔස්ට්‍රේලියාත් එක්ක. මොකද still they want Shreyas Iyer to be there. KL රාහුල් ෆෝම් එකේ ඉන්න ඕනේ. ඒව තමයි විය යුතු දේ. මම කියන්නේ ඉන්න කට්ටිය මට වඩා ගොඩක් ක්‍රිකට් ගහපු කට්ටිය එතන ඉන්නේ. ඉතින් I can't question them but මට හිතා ගන්න බෑ ඒගොල්ලෝ කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපිට වඩා ක්‍රිකට් දැනුවත් කට්ටිය තමයි back stage එකේ ඉන්නේ. They are getting paid really well, so they have a duty to do. And then I think මේ අපි කතා කරන points අපි කෙලින්ම කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්. මම හිතන්නේ මව්වා අකේල් අපි කොහොම කතා කරන ක්‍රිකට් වල ඉස්සරහ බලාගෙනනේ. අපිට we don't have any other motivations. අපි දකින්න දේ තමයි අපි කියන්නේ. ඉතින් මම දන්නේ ඇයි අපිට තේරෙනවා ඒගොල්ලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැති කෙන තමයි ප්‍රශ්නේ. And especially that disappointment after losing a match even after scoring 340 345 ඒ match එකේ ඊට පස්සේ මේ match එක පරදිලා that was a nightmare කියලා කියන්න පුළුවන්. අපේ match එක පරදුන වෙලාවේ the heads were down, even of the players, and a lot of fans were disappointed after that match. But could have had 400 කියලා කියන්න පුළුවන්. Still 345 is a winning score, like Harun. Yeah, 345 is a winning score. I think you would have gone through my social media post also. But for me, the turning point was at the 29th over when you are 220 for 2 and you have another 20 overs to go. If you take, I have spoken about the modern game 30 over rule also. Generally, you can double your score if you have wickets in hand. That wicket of Kusal Mendis definitely dented our chances of getting, to 400. Having said that, I even before the match, I think the day before when we had our pre-game show, I told
how important Kasun Rajitha will be in that side, because he's the only guy who has some experience, A, B, who actually bowls a better slow ball, or more decisive slow ball as opposed to Pathiran. And I felt really bad for a bowler like Pathiran, just 20 years old. He was actually put in the deep end. කරකයා ගන්න දෙයක් තිබෙන මල්ලිට, so you really feel for him. That is where the questions also started coming, whether Dasun did the right thing by just throwing him the ball, whether he could have taken responsibility and bowled, etc. So එතන මගේ මතය තමයි මුණේ අර ටර්නිං පොයින්ට් එක අර අච්චර ඕවර්ස් තියෙද්දි බෝල් 120ක් තව තිබ්බා. කුසල් මෙන්ඩිස්, yes, he was struggling in terms of fitness, but අනිත් පැත්තේ එයාට හිටියේ සදීර සමරවික්‍රම. So all he had to do was probably slow down his game and give Sadir the strike as much as possible, seen through, because especially again, I'm sure එයාගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ නැති මිඩ් ලෝඩ් එක ෆේල් වෙනවා, ඊට පස්සේ බෝලර්ස් ටත් එහෙම ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගහන්න බෑ, as well as practice games වලත් අපි දැක්කා every practice game 200 for 2, 200 for 1, 240 for 1 if I'm not mistaken against Afghanistan, and then the balance 20 overs we have just crippled. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන අර කන්වර්ට් කරගන්න බැරි වෙච්ච එක තමයි මගේ ලොකුම ඩිසපොයින්ට්මන්ට් එක. Yes, Divishan, I notice කරලා ඇති, when you go for 100 in especially in 50 over format in like 25 to 30 overs, it's important to go for a big 100 කියලා. That's what even in the players in the past have done. Virat Kohli ඔය කට්ටිය, or even in Sri Lankan history, Dilshan, Sanagara වගේ players ලා, they have gone for big hundreds even after scoring a century. So no hard feelings on Kusal Mendis. He played a superb innings, but still knowing අපේ low order ගැන පොඩ්ඩක් දැනගෙන පොඩ්ඩක් match එක තව ටිකක් අදින්න තිබ්බනේ දිල්ෂානේ. ඔව් මම ඇග්‍රී වෙනවා මවවත් එක්ක ඒ පොයින්ට් එකෙන්. හැබැයි චූටි දෙකකට තියෙන්නේ දැන් සනත් අයලා, දිල්ෂාන් අයලා, සංගලගේ කරිය එකේ ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ knocks ගොඩක් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් කුසල් මෙන්ඩිස් is also still finding a way to score runs. ඉතින් I don't think that he's still in that zone where we can compare with some kind of a player such as Sangha or Dilshan or whatever. I think a wage point what I feel as a batter, he's still looking to a way of scoring a big run, may probably, rather than thinking about the team. So in a way, if I'm the coach, I would rather tell him, you should bat long, you at least go till 45th over and make it a big 100. But in a way, he's trying to get there, but we can't just rely on him. Obviously, we have a middle order. For the last 4 years, 3 years, we've been consistently playing the same lot, so they know what their roles are. And I think from a positive side of the game, I think he played a really good knock, where Sadira was there. Sadira was anchoring the inning. But as an individual or as a senior player, if I was in the side, I would have had a word with Kusal and told him, "Ali, පුළුවන් නම් 100ක් ගහනවා නම් ලොකු එකක් ගහන්න, 170ක් 160ක් කරන්න. ඒක තමයි වෙනස කියලා කියන්න පුළුවන්." But consistently ගහන team එකක්. මොකද අපි මම ගහන කාලේ අපිට එහෙම consistently ගහන team එකක් හම්බෙන්නේ අපේ match දෙකක් ගහනවා එළියට යනවා එහෙම දැන්. But if you look at the last 5-6 years, these players have been playing in their slots, and if you say the number 3 batter, number 4 batter, number 5 batter, they've been consistently playing at that spot. They have to score runs. They know what to do. They're playing for Sri Lanka. They're not playing club cricket. They're playing for Sri Lanka. If they don't perform, still they get opportunities to do it again. Where we, at our young age, we didn't have that luxury, because we had cemented players at the top who were doing really well. Yeah, that's the thing. I think මේගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙන ඔය opportunity, they know what to do. I think now they have to grab it and do something for the country. That's it. Yes, ultimately playing for your country and playing for 100, lot of representing all your fans who are watching all the way from your own country. That's a big thing. අපි බලමු අනිත් match එකේ අපේ මොනා කරයිද කියලා. Little bit about the last match කියලා කියන්න පුළුවන්. In terms of bowling and fielding is a major worry, Harun. Yeah, in the sense, I understand there was a bit of dew as well. So obviously the ball gets a bit slippery. Hemanta took a blind off a catch, and then obviously there was one let off.
But overall, I think we're not that bad, because we saw how the Australians also fielded a couple of nights ago. Not easy when the ball is a bit slippery, but then again, I think generally I wouldn't say we are too bad of a fielding unit. But then again, the bowling has been the major concern. We have scored, if I'm not mistaken, more than 700 runs, but conceded even more. So More that's than that. the area in which we'll have to really tighten up our game. The lengths we bowl, the pace in which we bowl. So I'm really impressed with the way, Velalage, he's putting up his hand just at 20 years old. Only thing I would like to see in him is if he just can vary that pace, because what I noticed with Keshav Maharaj, if you look at Jadeja, these spinners have been able to, get something from these tracks, from these good batting tracks, by just using the angles and varying the pace. I think that's the only way you can outfox a batsman. It's not like playing in Kettarama where you will get the ball turning from the 15th, 16th over. So you have to really work hard to buy your wickets. Yes, true enough. And අපි හෙට මැච් එක ගැන කතා කරමු. දිශානේ ලක්නෝ ට්‍රැක් එක ගැන මොනවද දන්නේ? ශ්‍රී ලංකාවේ තියනවාද එහෙ? මම ලක්නෝ වල සෙල්ලම් කළා නෑ. මං අහලා තියෙන විදිහට ටිකක් ස්ලෝ විකට් එකක් තමයි ලක්නෝ වල තියෙන්නේ. ඉතින් ඔස්ට්‍රේලියාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන හින්දා I feel that it's a good thing that it becomes slow, and with the side that we have, with Dasun is not playing, so we might can try out another spinner. If not, because we'll be only having the luxury of one fast bowler. If so, I think composition එක කිව්වත් අපිට පුළුවන් ස්පිනර්ස් තුන හතරක් එක්ක යන්න ඕනේ නම්. මොකද ඔස්ට්‍රේලියන්ස් ලා දැන්ට ගහපු මැචස් ටිකත් එක්ක එච්චර හොඳට ප්ලේ කරේ නෑ. බැටිං obviously they were struggling. Last match එකේ 177 all out වුණා. Fielding wise they have struggled. ඉතින් ඒ අපිට හොඳ positive side පැත්තක් තියෙනවා. අපිට මේ ටූර්නමන්ට් එකේ turn up වෙන්න නම් best opportunity එක තියෙන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාත් එක්ක මැච් එක දිල්ලා අනිත් පැත්තට මේකම කරන්න. ඉතින් අර හරුන් කිව්ව points බෙල්ලාලගේ ගැන කිව්ව ටික මම 100% agree වෙනවා හරුන් එක්ක. මොකද ඒ අවුරුදු 20 I think අපි කොහෙන්ද කියලා අපි point එකට බැලුවොත් if you look at the players ages, I've just noted down Chamika is the eldest person among the lot. Chamika is 27. If he's playing tomorrow, he's 27. Rest of the bowlers are 23, 23, 26 and 20. That's a World Cup squad. So ekai mata thiyena ekai I still go back to that thing. So Ashwin is there for India. Shami is there. This is just like under 23 side. So we can't Absolutely. At the end, if something goes wrong, we can't blame these youngsters. They are still finding a way of performing or finding a path of doing well in the international circuit. At the same time, when you are in that zone where that you're getting hammered for 450s or 430s, there's no one in the middle to give a tip of doing something different who has been there before. That's the negative side we have at the moment. කවුරුත් එතන මැද නෑ කියන්න මල්ලි මෙහෙම කරමු අපි මෙහෙම කරමු කියන කවුරුත් නෑ. ඒකයි තියෙන එකම මම දකින ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපි නමුත් අපි හිතමු at least they'll bounce back tomorrow. If it's a slow wicket, I feel that it will be great for the team. And with the mentality that the Australians are having, I guess they will struggle if it's a slower deck. So I hope it's a slower deck tomorrow. හරුන් මොනවද හිතන්නේ මේ අපි ඇනලිස්ට් කෙනෙක් ස්පෝර්ට්ස් ඇනලිස්ට් ඔක්කොම දැන් බලන් ඉන්නවද නැති? New analyst has come on town. He has all the facts and figures. Me? Very good. I think I 100% agree with Mune, because I mentioned it in my post as well. If you looked at our frontline bowlers in the last match, the four bowlers, that is Patirana, Velalage, whoever that played, the four bowlers had only played 65 one days. Okay, 65 one days only, all put together, less than 100 wickets in total. So you are expecting such inexperienced side to defend totals on tracks which are, pretty much like cement, where the ball is coming onto the bat, and basically leave that aside, having no experience in defending such total like this in wickets of this nature. So that's where I think the biggest point is. And I'm also a firm believer that you win World Cups through experience. That is quite evident in the rugby circuit. අපි රග World Cup එක බැලුවම අපිට පේනවා experience වලින් තමයි crunch games දිනන්නේ.
So I think, like what Mone said, we have missed a trick in terms of some of the crucial maybe selections, or even in terms of preparations in preparing for this World Cup. Yes, true enough. And talking about our combination tomorrow, Dasun Chanaka is out of the World Cup due to an injury, and Matisha Patrina is also set to miss few games due to an injury. එතකොට I think KJP also had an injury concern. මම එයා ගැන ලොකු news එකක් නැහැ. Would you make any changes in the batting order? Replace KJP with someone like Dimuth? Dishanay? No, I would rather go with Kusal Janit. Obviously, now there are two replacements at the moment for the tomorrow's game. Obviously, there will be no Dasun Shanak and Matisha Patiran. So I fairly believe that if we stick to a team that can play at least another 7 games in a row, it will be good for the side. It would be good for the players to know their roles rather than cutting and chopping when we lose 1 or 2 games. So at the top, I would obviously go for Kusal Janit because Tatum is there to anchor the role. So we need a player who can play a role that Kusal Janit can play. So I will always go for Kusal Janit at the top. And looking, if I don't know the exact conditions tomorrow, but I would prefer Chamika as the replacement of Tasun, obviously, and we can go with Lahiru Kumara as Matisha's replacement for tomorrow's game. That would be my 11. Yes, and Harun. Yeah, so I'm also thinking on the same lines as Mone. I also wouldn't change Kusal Janit, as I wouldn't actually bring in any other person than Kusal to be opening with Patum, because the two styles complement each other very well. Yes, he has not looked himself over the last two matches, although he had a very good start in that practice game. We have not seen that player from Kusal, so hopefully he'll pick tomorrow. And personally, knowing him, he's someone who likes to take on the fast bowlers, and who has had some what do you call some, I would suppose, good times with the Australian faster bowlers. Having said that, the point that we'll decide is, I believe Chamika will come in directly as a replacement for Dasun. But for that extra bowler, whether it will be Lahiru Kumar, I'm just thinking if the wicket's going to take some turn, if it's going to slow and get lower, whether Dushan Hemantha will come in as a leg spinner, because A is his bowling, B is his fielding. I think he's a crack gun fielder at any position, and so to uplift the spirits of the team, a player like him can really do wonders. And also, he's no muck with the bat; he can score some very valuable runs. So that will be a decision, I suppose, that the management or the coaching staff would take, probably having a look at the track tomorrow that they're going to play at Lucknow, because we saw the Australia South Africa game was played in the same track. There was dew, mind you, second innings there was dew, but the fact that Australia got off to a terrible start chasing that score, they couldn't get to the total that South Africa posted. But had they had wickets in hand, I think it would have been a different story. So it'll be very interesting to see what we do if we actually win the toss. Yes, and අපේ match එකේ පොඩ්ඩක් එළියට આવොත් fans line question එකක් තියෙනවා. Does track really play an impact in these matches? Again, අපි බැලුවා ලොකු scores එනවා 350 400 වගේ scores. අපි ඊයේ බැලුවා ඉන්දියා පාකිස්තාන් match එක. ඒකත් flat track එකක් වගේ තිබ්බේ. අපි දැක්කා පාකිස්තාන් bundle out වෙනවා 190 ගානකට. What really happened there? Again, ඒක pressure නිසාද ඒගොල්ලන් එච්චර පොඩි score එකකට ගියේ ඩිෂානේ? ප්‍රෙෂර් එක කියන්න බෑ. මොකද බාබර් අසාමුයි රිස්වානු එතන හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් අරගෙන ගියා. ඉතින් මං හිතන්නේ බුම්රා එයාපු ස්පෙල් එක මැද ඇවිල්ලා බෝල් කරපු ස්පෙල් එක මාර වෙනසක් වුණා. ක්‍රූෂල් විකට් එකක් බාබර් අසාමින්ගේ. එතන අර 150 for 2 154 55 තමයි ගියේ මගේ third wicket එක. එතන ඒ ක්‍රූෂල් පොයින්ට් එකේ ඒගොල්ලන්ට තව ලකුණු 60 70ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ඕන තැන විකට් 3ක් විතර ගිය එකෙන් තමයි 191 වලට all out වුනේ. ඉතින් මං හිතන්නේ ට්‍රැක් එකකටත් වඩා ඊයේ තිබ්බේ ස්පෙෂලි ඒගොල්ලෝ අර මැද ලැට after
Babar's knock inning and Rizwan inning එතන පොඩි partnership එකක් ආව නම් එතන පොඩි අඩලෙක් කැඩෙනවා. ඉතින් ඒක කැඩෙන්න හම්බුන්නේ නැහැ wickets regularly වැටුණා. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ low total එකකට එතන ගියේ එතන පොඩි එකක් වුණා. ඉතින් rather than that obviously Indians Pakistan they know how to play under pressure with so many crowd. It's not like Sri Lanka or other like other countries. India Pakistan වල ගහනවා කියන්නේ there is always pressure. and also අපි දැක්කා මේ වගේ ට්‍රැක්ස් වල බෝල් කරන විදිහත් අපි දැක්කා. ඒ කියන්නේ බුම්රා වගේ කට්ටිය ගොඩක් pace එක change කරලා ඒ කියන්නේ not in the consistent line and length. they pull back the length when they wanted. They saw Pakistan openers attacking them. It was line එක පොඩ්ඩක් pull back කරලා ඒගොල්ලන් situation එක ඕන විදිහට ශ්‍රී ලංකාව නේද හරු? Oh, I think they had assessed the conditions very well. The conditions wise ඒගොල්ලන් කොහොමද read කරේ අර මැද ෆේස් එක අර බාබගේ විකට් එකෙන් ගේම් එකට එන්ටර් වෙච්ච විදිය අතරම නියමයි. I think one of the main winning points for India this time is Kuldeep Yadav. එයා අර as a Chinaman bowler තියෙන control එක batsman කොච්චර කියන්නේ pressure දානවා කියන්නේ එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තකින් wickets එනවා. ඉතින් එයාටත් he's also being complimented with wickets. So I think he's having a fantastic tournament so far. And not many teams or many batsmen are reading him very well. So I feel he's been that very key force for India to be where they are, especially when they are bowling. But having said, yes, Harun. Sorry, no, having said that, you just sometimes feel for the Pakistanis, who have not got an opportunity probably for the last decade or so to come and play in India, apart from the 2011 World Cup. And the 16 or 15 T20 World Cup. So it's really unfortunate that they don't get exposed to these conditions, to these crowds. And all of a sudden, when you come into, it was like a Colosseum of blue. And we saw the comment made by Mikiyata as well, whether this is a tournament organized by ICC or whether it's a BCCI event. So you have those, those issues that can really impact you as a side, especially when you're coming to a world tournament. When you see no one from your side or your country or your the team that is supposed to support you, it can demoralize you to a large extent. And when things are not going your way, you don't have anyone to stand up for you. And we saw a comment from Ravi Shastri also yesterday. I think don't expect a lot from Shaheen. He's not Wasim Akram. Just have your say on that. What's your say on that? I think he's just talking rubbish, because that guy, if you take Shaheen Afridi to Australia or a Pakistan or England, we've seen how he has troubled players like KL Rahul, Rohit Sharma before. So that's not a very fair statement to say the least, because he's also still a very young fast bowler who has many more years of cricket in him. So it's too early. Ravi Shastri and obviously most of the Indian commentators make very cocky statements. Mind you, they haven't won a they haven't won a ICC tournament for some time. So let's see. I always believe in how you end the tournament, Akhil. So far it's just 2 matches each for everybody, 2-3 matches. You have it's a long tournament, you have to play 9 matches and you can always screw up at some point. Seems like an open tournament also. England are it's too early to tell. Chasing 280. There you go. So it's too early to tell, Akhil. You never know. 2 weeks from now, you can have a whole new lot in that top 4, including Sri Lanka. So fingers crossed. Let's hope. Nishan, any fond memories of World Cup? I think we lost Nishan there. I think we lost him due to a connection issue. හාරුන් එදා තවත් දෙයක් තමයි අපි තාමත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මිඩ් ඕවර්ස් වල විකට් නැති එක අපිට. ඒ කියන්නේ අපි එදා 2 quick wickets ගත්තා. We got Babar Azam early and Imamullah early. ඊට පස්සේ we were in a big drought of without a wicket. අපි බැලුවොත් Australian batting order එක they also have a strong middle order. The only thing about their middle order is ඒගොල්ලන්ගේ form එක. ඒගොල්ලන්ගේ form එක ගොඩක් ඒ කියන්නේ form එක නැහැ මේ World Cup එකේ. ඒ නිසා අපිට ගොඩක් attacking ගිහිල්ලා අපේ bowling options වලින් අපේ ඒගොල්ලන්ගේ
wickets 3-4 ගත්තොත් we can have the upper hand in the game, Harun. correct, I agree අකිල. ඒකයි මම හිතන්නේ එක්ස්ට්‍රා ස්පිනර් කෙනෙක් හෙට ගස්සන එක හොඳයි කියලා හිතනවා because ඔස්ට්‍රේලියා ටීම් එක ගත්තොත් fast ඒ කියන්නේ pace bowling එකට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රිය කරන batting unit එකක් තමයි ඉන්නේ. David Warner, Labuschagne Smith, the faster the ball comes, the more likely they are to be more comfortable. ඉතින් ඒක ඒ මතේ උඩින් තමයි මම හිතන්නේ එක්ස්ට්‍රා ස්පිනර් කෙනෙක් ගස්සනවා නම් in the event they can wicket take a low again if it's taking turn, I feel we might have a better chance of either defending or restricting the Australian batting lineup to a reasonable score. And also just a message to our fans again, we are playing with the new captain tomorrow. I think he's captaining Sri Lanka for the first time in an international game, and Chami Karnataka might come back into the side, so you can't expect wonders from them as soon as they come. You can't expect Chami to suddenly come into the side and score 100. So fans in social media might go at him again if he fails. So we have to be lenient on this team as well in terms of commenting. Dishanay. Yeah, 100%. I agree on that, Akhil. Basically, we need to think that we have to realize that this is a young side. We've gone through their stats, we've gone through their ages, so they need that little bit of time to adapt and be more consistent. So once they go through these hard yards, I'm pretty sure they will take on those big steps as the past cricketers. That what are the social media people are expecting. So as a country, as a fan of the game, I would always back up our players. But end of the day, if we win, I think the credit should go to the players. But if we lose again, I think there are things that we could have rectified over the last 4 years, and we need to rectify from the bottom to the top. Not only the players. අපි හැම ෂෝ එකෙම කියනවා හාරුන්ට එපා වෙයිද දන්නේ නැහැ මේ කිව්වොත් අපේ එක්ස්පර්ට් ඉන්නවා දැන් ලෝකේ ඉන්න හොඳම බැට්ස්මන්ගේ විකට් එක ගත්ත එක්කෙනෙක් අnder 19 level එකේ අයියෝ මේ පිස්සු You bring this up at every show now. That's enough මචං. මං කවදා හරි veterans league එකකම ගියවුවොත් එතකොට බලමු. මාස්ටර්ස් එකක් ගහන්න ඕනේ කාලයක්. අපිට ඒ දවස් fond memories of World Cup. under 19 ගා දිනේ cover. Yeah, good times. 2012. Yes. මං සෙල්ලම් කරපු එකද? Oh, yes. Again, we lost Alishan there. Thanks, Harun. Thanks for your time again. We'll hope that the 3-match curse will end tomorrow in terms of our show as well, and that we can return to the show hopefully ahead of the Netherlands game. So head of dina කියන්නේ තව පොඩ්ඩක් relatively easy game එකක් තියෙන්නේ, so we can have 2 match on our backs ahead of important fixtures like New Zealand and England. So we'll hope correct, for the best. I think we'll need that confidence. Very important that we get that confidence back and we get into winning ways. Like they say, winning is a habit. So if we can get into winning ways, it will ease the nerves, it will improve the motivation, the morale, all of these things will go up. Playing under a new captain, I think you made a very valid point where the fans, the social media should be very lenient or take it light with whatever the result that comes with the changes that has taken place in the cricket setup. So hopefully we'll see. I think the bygones are bygones. 2027, come 2027, I'm sure most of these players like Velalage, Pathirana will be at a different level with the experience that they get. But for coming to this World Cup, we should go with what we have, be positive, play to win, obviously, and let's hope for the best. Yes, let's hope for the best, and thanks for our fans once again for joining our show. We will catch you again with the pre-match talk show for Netherlands match, and we'll hope to catch you all with a smiling face after a while. Thanks, Harun. Thanks for your time. Thank you, Akhil. You're most welcome. So yes, enjoy. Yes. So enjoy your dinner. Thanks, Harun. Okay. God bless. Take care, Mata. Bye.